E ihoa e tō mātou matua itirangi. Ko koe te atua kaharawa ora tonu. Nā o mātou I whakaora. A taia noatia te timatanga o tēnei rā. Mao mā te mea kaha. Mātou e tia ki ai nei. Kaua hoki mātou e tukua kia tako e tēnei rā. Kia te hara. Kia rere rani ki roto ki te mate. Engare tō hutu hungia whakatikaia e koe. A mātou mahi katoa. Kia me tono ai mātou I ngā mea I tikana ke tō titiro. Ko ihu karaiti hoki tō mātou ariki. Amene. Amene. Ko te amarangi ki mua, te hāpai o ki muri. E hara tako toa I te toa takatahi. Engari he toa takatine. Patunara te tangata, tuitu te whenua. Ko te rio a kia ki puta. Ko te whakataki mai a toia ki tai, he ko tuku ki te raki, he kakapo ki te whenua, hui e, taiki e. This is you, Leslie. Kia ora mai katau katoa. Nā mihi mahana ki a koutou katoa. Ki te atua tēnei koe. Ki a papatua nuku. Tēnei koe. Ki te whare nei. Tēnei koe. Ki te hanga mate. Hoe maira. Ki te hanga ora. Nā umai haere mai. Nō reira. Tēnei koto. Tēnei koutou. Kia ora mai tātou. Kia ora. Mihi, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Ko Gillian Reid, aho. Te tuhunga ke kone I hatu pito te kaihau ika, te whanga o Mercury. I haere mai tōku whanau mai Yorkshire ki Auckland, I te tau 1840. Kei Aotearoa nei oku pakiaka. He mihi mahana ki a koutou katoa, ki te atua tēnā koe, ki a papatuanuku tēnā koe. Ka hoatu e aho, he honore ki inga tupapaku. Tēnā koe aku hoa mahi me te whakaaro pai ki inga tangata katoa. Nā mai, e toru inga wā, nā mai. Kia ora. Kia ora, Gillian. Kia mihi. My usual disclaimer, but no mai hoki mai. Welcome back, everybody. Nice to see you. The fourth and last session of this series, which is always sad, you know, but every time at the end of each series, I can hear all the wonderful improvements in your little presentations, in your
pronunciations, your slowing down, and all of the mahi tikana. Good work. Good work. I mihi to you all. It's wonderful, beautiful to my ears, beautiful to my heart, to all our hearts. We all benefit from all of our efforts. Tēnei te mihi atu ki a koutou katoa, mō tēnei wā. So what did we cover in the last 3 series? Well, we unpacked Kapa Haka. It's not over. We still have today, of course. We had John Tāpene, a real rangatira in Kapa Haka, well known. You heard his story, where it began, what influenced him, his parents, and as all performing arts, you know, we're influenced usually by our immediate whānau, parents, grandparents, and coupled with desire. So John Tāpene, was a pleasure to have him talk about the overarching Kapa Haka kaupapa, everything about Kapa Haka and what we strive to attain when we're performing Kapa Haka. Kahupou, of course, wahine. It's always nice to hear from the wahine. They're not always willing to talk necessarily. So Kahu's a person who I particularly have a lot of respect for. She was around, as you heard in her own story, since 1957, when she first sort of started stepping up into the real serious Kapa Haka stage. But again, her story started when she was very young. Mokopuna and her grandparents used to sit and watch her perform, and they were so proud of her, and that gave her just the encouragement she needed to go on and be someone to contribute hugely throughout her life, and continues to do so by mentoring and guiding people like me and other people in Kapa Haka. Not just Kapa Haka, all things Māori, Te Ao Māori, Taha Māori. And of course, last week we had Te Hira Painga introducing, well, not introducing, but, you know, giving us the theology, tying in the theology of Kapa Haka and his work for his PhD thesis. And of course, as you know, he's the dean, one of the tikanga deans at St. John's College, and he's the dean for Tikanga Māori. It was lovely to hear from Te Hira, and thank you so much for making him welcome. He sent me a very, very warm email afterwards. He's quite taken by the participants here at Taha Māori that there would actually be such a group of people that were willing to participate and talk and learn. And it's not an enrollment as such. I think that was one of the things that he pointed out in his email. You're not enrolled, you're here because you desire it. And he was quite taken by that, and he congratulates you and thanks you very much for you know, staying the course, as it were. So it was a lovely, warm email. Now, before we started this series, we sent out the pānui via the usual, you know, pānui from the diocese and other ways, emails. And so before we started this series, I asked a question, or we asked a question in that pānui, do women do the haka? Do women haka? And there's a couple of ways that you can look at haka. Haka can sometimes be referred to as actually throwing a tantrum or throwing a big wobbly. And I'm certainly, yeah, guilty of the above. When you're doing the haka, yeah, you're throwing a wobbly with somebody. So that's a sort of very sort of friendly, nice expression of women doing the haka. But when I asked the question, it was actually really about the cultural aspect of women doing the haka. Do they do the haka? You betcha they do. Absolutely. Contrary to what a lot of people think, and contrary to even the mixed feelings amongst wahine,
saying, no, we don't do the haka. Yes, we do the haka. I think it's a generation thing. I'm just saying. I think if you asked a younger generation, do women do the haka? Yeah, they're going to say, heck yeah. I mean, look at all these youngsters here. But even going back to that black and white photo up in the top right-hand corner there, you know, women were already brandishing weaponry. They were doing it with in my grandmother's day and before. So haka is not it's not new for women, but I guess, you know, time sort of helped to sort of pacify that area for women and the rhetoric and the vocabulary around women doing haka. Yes, we have been doing haka forever. And so I just wanted to point that out, that yes, women do haka. But you might note that none of our Kapa Haka speakers that I just mentioned specifically talked about this question. None of them talked about the women actually doing the haka. And that's okay. I didn't ask either. So certainly when I was growing up in primary school, and then again at secondary boarding school, Hatahohepa Māori Girls College, we did I suppose it would be a somewhat sedate haka performed by women. By sedate, I mean, you know, when you're comparing apples and pears, men do it, their legs are apart, you know, they're looking very manly and they puff up their chests and things like that. Women show that ferocity in a different way, and it's usually with their eyes, their attitude, their posture. There's a lot more kind of movement. If you have a look at that center photo there, they're going for the throat. That's a expression of going for the throat. And so it's been there for a long time. The picture on the left-hand side down the bottom there, she's doing that. She's slapping her forearm. So it's a gesture of, you know, we don't separate our legs and we don't sort of throw ourselves around like the men do. But having said that, the picture on the right-hand side down the bottom is women, you know, not reserved in any way. And I love it. I love it. Personally, I love it. I think women should just be expressive. It's an outward expression, outwardly expressive than we have been in the past. So we were somewhat sedate when I was growing up, but nowadays women are much more outwardly expressive than we were. But nonetheless, haka it was. And one of the most renowned haka pieces that women have done, and I've grown up with, and no doubt Deb's heard it, and I'm not going to shout this, it's easier said than when you're standing up and you're pulling faces, or pukana I should say. Arara kapana pana ia haha oe kare kare ka tonetaku ngā kau ki ngā manariri ki po hatu whakapiri haere mai te taki tini hare mai te taki mano ki a pare tai toko tia ki tūranga hi ha oe. He mamai, ia ha ha, oe, kahare, taku poheri ki te tai whakarunga, hoki mai, taku tinana. Kahare, taku poheri ki te tai whakararo, hoki mai, taku tinana. Ki ahuri au ki te tai whakat tua kupe ki te tai o ma te whroi matuma. E ko te hoariri, roto I akuring, kuti arawa tia. Kia pare tona hia hi, ha, oe. So that's a haka I did when I was a child. And again, when I was growing up coming through boarding school, it's still performed today. If you go on YouTube, you'll see it. It's called arara.
ka pana pana. So that was a very sedate version. But if I was up on the stage with 20 other women, I would look entirely different to how I've looked this morning. So let me give you another version of another haka. I like how the Wallaroos are looking very confident, not daunted by the haka of the black ferns at all. But I think if I was playing footy with those black ferns, I'd be a tad sort of, you know, nervous, quite nervous. But I did want to answer that question around, did women do haka? Yes, they do haka. It's more prevalent in some iwi than others, but that is iwi, you know, pertinent. It's up to that iwi, really. If some people are offended by it, they are, and it is what it is. It doesn't mean you stop doing it because you've been grown up. You've grown up to do it. I've certainly grown up to do it, and so have my ancestors. So do women do haka? Do they do haka? Absolutely, they do. So that answers that question. I just want to move up to, these are, we haven't covered them, but they're in the prayer book on page 56. And this is, of course, you know, the ending of Psalms, when we do the Psalms generally. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and shall be forever. Amen. Kia whakakororia tia te matua te tama me te wairua tapu. Ko te ritinga ia I te timatanga. Tēnei anō I nāia nei. Ka mau tonu iho. Ake. Amen. So when you've got that sort of row of ake, slow it down. You know, try not to be tempted to sort of go ka mau tonu iho ake. Try not to be tempted to just roll it all off in a very monotone way. You won't find Māori doing it that way. So Māori pause, there's a pause, and there's a deliberate forever. It's forever and ever. That's what that's saying. So there's a natural instinct for us to slow down. And so ka mau tonu iho, pause, ake, pause, ake, amini. So just on those akes, just make sure you give that lovely little pause. It's the same when you're coming to your mihi, or you know, where we go nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Don't be tempted to go
Nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Don't be tempted to do that. Slow it down and be more meaningful in how you say it, because you won't get Māori saying it in that very fast way. So if you get an opportunity to hear people, just take a note of how they end it. And so in this case, a ka mau tonu iho, pause. A ake, amine. Just a little help there. So that's on page 56, the Gloria. And this is the variation on page 56 as well. You can end it this way if you wish. Gloria kia koe te atua. Glory to you. And the bottom one is a variation on the first one. Slight variation, not much. Does anybody want to give it a go? I know you haven't had time to practice, but you don't need practice. Anyone want to have a go? Okay. Okay. Kia whakakororia te matua, te tama, me te wairua tapu. Ko te ritenga ia I te timatanga, a tēnei anō I naenei. A ka mau tonu ihu, a ake, amine. Perfect. Kia ora, Chris. Thank you. Anyone else? How about the one of those? I'll try that. Yeah. Kororia ki te matua, ki te tama, ki te wairua tapu. Mai I te timatanga, ki tēnei wā, a haere ake nei, amine. Perfect. Thank you, Gillian. Perfect. And even the pausing, the difference of just slowing it all down and just pausing, because it's such a deep part of the prayer. It's such a deep part of the whole, ending the psalm. It's not just a psalm, but it's more commonly used at the end of psalms. And if it was a prayer that included, verses from karakia that included verses from the psalm, then you could perhaps use the top one. Gloria kia koe te ariki. A wonderful way to end a karakia. Gloria kia koe te ariki. Amine. It's like having a conversation. I mean, we are having a conversation when we're praying with God. And so here you are saying, well, glory to you, God. Kia ora. It's about, you can use it in that capacity, in that lovely personal way, personalizing it. So these are lovely endings to glory be to the Father. This slide is about some of the blessings that we use every day. We use them in our emails. We use them when we're talking, if we're having a cup of tea, and we all get up and we're leaving, and, we all sort of, as we're walking out, we're jumping in our cars, and some of us will say in English, okay, see you later, bless you, blessings, blah, blah, blah. These are everyday blessings that you can use all the time. You can use them in your emails, or you can use them verbally, orally. Ke tau te rangi Māori is one of the most common. Peace be with you. As a parting saying, a parting blessing. So you're actually blessing them in Māori. These are all blessings. Kia noho a ihua kia koutou. That's a lovely one. The Lord be with you. Ma ihua koe manaki. The Lord bless you. You can just say that to them. They're jumping in their car. Na, ma ihua koe manaki ihua. My friend, the Lord be with you. Kia tautoni te rangi Māori. This is a just slightly longer one on the top one. Kia tautonu
Tonu means ongoing. Ongoing, it never stops. And I know you can put it in the top one too, but you don't need to. Kia tau tonu te rangi Māori e o te atua ki a koutou. To you all. To you all. So you've been a guest at someone's house. You've been a guest somewhere and there are people there that have made you feel really neat, made you feel really welcome. And here's something that you can say to them just before you depart. The peace of Christ be always with you. And again in emails, very popular in emails. Mā te atua koe manaki e te aki, ngā wā katoa. You know, they're beautiful too. Roto I te aroha o te atua, ko te aroha hoki, te mea nui. So we've used some of the, you know, te mea nui. He aha te mea nui. What is the greatest thing? We've used all of that in our learning. So these are building those that we've learned, those things that we've learned within these blessings. And of course, they're in our prayer book. Love them. And I use them all the time, particularly in my emails. And it's not just emailing people within Aotearoa, New Zealand, it's all over the world. Whoever I email all over the world, they get this, one of these. But I do provide them with a translation in brackets, italics brackets. And it's wonderful. And often if you're, so I email to Canada a lot, the Indigenous peoples of Canada, and then I'll get a blessing from them in their language. And it's lovely. And I love learning it. I love learning it. So they're lovely little things that you can use every day in your conversation. Normalize it. You don't need to call everybody to attention. Just normalize it. People are jumping into their car after you've had a lovely lunch and just say, kia tau te rangi Māori. It's right up there with see you later. God bless you. Right up there. But instead of saying see you later, bless them. Bless them. And this is how you can do it. So they're lovely little, handy little bits of te reo Māori that you can use, which are as of course available in our prayer book. So there for your use. Who decides? Here's a question. Who decides who does what, when, where, and why? When it comes to Taha Māori or Taha Māori or Kapa Haka or any of the things that we've been talking about in this series, who decides who does what, when? Who decides who? Who decides where? And who decides why? So I want to play you a couple of clips that are poignantly serious and insightful too. And perhaps let's say, well, I'll let the clips speak for themselves. Whakarongo te tiro mai. Ko whātikau mā toru te pake ki nai nei, e harau I te kuia. Engari, me he mea ka tohua au
kia tū atu ki te marae atia ki reira karanga haere ai, e kore rā au e mea atu kāre au mo te puta i te mea he wahine Pākehā au. Moku ake, karehe aha ki au he ato momo, iahu mai koe i whea. Me he mea kai te tika o whakāo. Me mea kai te pono koe i roto i tō nākau. Me he mea kai te whai koe i te ara i tohua e te atua mōu. I roto i te nākau tika me te nākau pono. Me he mea kai te nākau nui koe ki ngā mātā pono o te ao Māori. Kia kaua koe e tuku mā tētahi atu e mea atu, kare koe e āhai ana. Hoi anō, i roto i tēnā whakaaro kau e whakahihi. Me he mea kai reira anō tētahi atu he Māori tōna whakapapa, tukuna mana te karanga. Me he mea kai reira e tahi kuia kia kauarawa te hunga rangatahi e tū atu hei kai karanga. Nō reira ko tāku pia e kore rā au e tū atu ki te karanga kia tohu ara nei au i te tuatahi. Hoi anō ki te tuatua hau, ka tū au ki runga i tōku ake mana wahine. Ka tū ake au ki runga i te kāwai rangatira o oku ake tipuna wahine. Ka tū atu au i runga i taku mōhio kai te nākau nui au kai te whakapono au. Kua ku mahi katoa e hāngai ana ki ngā mātā pono Māori i tukuna maira e oku tipuna ki au. Oku tipuna nā rātau tonu ahau i whakaako i runga i te marae o Hoani Waititi. Tai atu au ki te kura tuatahi o Avondale. Ka tīmata au ki te whātoro atu ki ngā tikanga me ngā kawa o Iwiki. I kuhu atu au ki te rōpū kanikani o Hāmoa. Ka toro mai tētahi kia kuhu atu au ki te rōpū Kapa Haka. I reira anō ka tīmata pia te hia i roto i au ki te whātoro atu ki ngā mātā pono ki ngā tikana ki ngā kawa Māori. Ka pōhiri mai tētahi waku tino hoa ki te haere atu ki tētahi o nā haratau o te rōpū manutake. A papapita mā Aunty Aroha me ngā tuaka no te rōpū. Nā wairaka haere atu māo ki te haututu noiho. Pēpē tonu māua i tēnā wā. Reira ka tino kite au i tāku e hia nei ko te reo. Ko tērā tuāhua o te karawhiwhiu i te tangata i roto i te reo me ona tikana. Ka mutuka hoki au te kaina. Ka mea tau ki taku māma kai te hia au. Ki te kuhu haere, ki te rao ngā rōpū, ki te rōpū manutaki. Ka mea mai taku māma e he tētā i e koe, e hara koe i te Māori, mea tau, auare aki. Kai te rere tō manu, ne harai te mea kai te whaene, ne haere tō manu. Kai te moira nei tō manu, kai te rere tō manu. Whakarere hia. Ka whakahoha tau ki taku māma, ka mea ti taku pāpā ki aia, kia kaha te tautoko i tēnei o nā kōhine, e nā kaunui nei ki enei tuāhua, e harai te mea ka raru ia, tukuna ia te haere. Nō reira, ko te wiki whai muri atu, i eke mau ko taku tino hoa marunga pahi, ka haere atu mai pātiki i Avondale ki Oratia, heke i te pahi, haere atu ki te marae o Hoani Waititi, te kaumā, tahi pea taku pake kei te rā wā, kai te marae tonu au i tēnei wā. Ko te mea ke o te marae o Hoani Waititi, i whakatūria i runga i te hia kia ako te tangata ahako kua e ahako anowhea. I whakawhānui haere o ku mātaurana Māori te wā i tai atu ai ki te marae o Hoani Waititi. I wai mari ara wā au ki te huna kaumātua i reira i tērā wā. He rangatira rātau katoa. No ngā iwi katoa te motu. Ka mutu ko Papa Pita hoki, ko tākuta Pita Sharples tērā e kaha karawhiu ana i a mātou te hunga rangatahi.
Kia au mātai ki ngā kaupapa Māori katoa. Ara noa atu nā āhua tana kua aku au I runga I tērā marae. E hara I te mea kai te mea tau koera noi honga a koranga e ahai ana. Hoi anō, kai te tino mihi atau ki tōku marae ki Hoani Waititi. Mai kore tōku marae, kua kore tōku reo, kua kore ōku tikana. Kua kore pēnei rawa, taku noho I tēnei ao. Hiki nā tika hiri mai ki te waka. I wai maria au, ki te tuāhua aroha manaaki o te marae o Hoani Waititi, I puare mai nā kua haki tēnei Pākehā, kia kuhu atu au ki te whānau. Ai harai te mea, I mahea, I mā rake noa te huarahi. Hoi anō, I tuku tonu, kia whāwha atu au ki e rā o rātou tikana. I roto I tēnā kainui me te aroha. Ka pai. That's clip number 1. Clip number 2. Kia hiwara, he kaua, he ope, he manuhiri e, kia haha. Ko wai tēnei e whakatau mai ana, anei te wero, kia tūpato, whakatau mai ki runga I te rangi Māori e. Aue kamate, kamate, ka ora, ka ora, kamate, kamate, ka ora, ka ora. Anei he tō takapuna e, rua na te parua e, ia ha ha. Mai ngā taumaha ki te kororia, te karanga taki, o mātou te whanau o takapuna e. Anei te karanga, haere mai, I haere mai, te ki mai, I ka ke mai, ia ha ha. Aue hei runga hei raro, hi ha, aue toi a mai, te waka, ki te urunga, te waka, ki te moenga, te waka, ki te takotora ngai takotoa I te waka. Whakatau mai rā, whakatau mai rā. So who decides? Who does what, when, where, and why? Who decides? I wanted to show you those 2 clips because both of those clips are non-Māori. And Anna Berry is a Pākehā. And she's very much a part of the fabric of Hoani Waititi Marae. Hoani Waititi Marae is also the marae of Te Hira Painga, our guest last week. So Te Hira has grown up himself knowing her very well and undoubtedly respects her in every way. For her to do what she's doing there in that capacity, she has the greatest respect from the Haukainga, from Māori, of Hoani Waititi Marae. Hoani Waititi Marae is probably the most well-known marae here in Tāmaki Makaurau. That doesn't take away the mana of others. It's just very well-known and has been for a very long time. You heard them mention Peter Sharples, who was a politician, of course, in the Māori Party for 2 terms, and his hoa rangatira Aroha, and Aroha is Te Hira's mum. That's his mum. So I wanted to show you that particular clip on Anna Berry, that who decides? Who decides? This last clip of Takapuna is these wonderful prefix. This is the next generation. This is the next generation of non-Māori coming up in our midst. But I also wanted to show, you know, their seriousness. They know it's serious what they're doing. It's very evident in their performance. They know that what they're doing should be done with
grace and respect, and they did it well, despite the odd grin every now and again when somebody's hands were in the wrong place. But let me tell you, you go to the Auckland Anglican Māori Club, of which I'm a member, we're grinning all the time. So it's no different from them to us. But what I wanted to show was this wonderful warmth that they show right at the end of this clip when they all burst into laughter. Here they are, senior prefects of Takapuna Grammar. And it's okay. You know, I don't take offense by that. I don't. They're not laughing at their performance. They're not laughing at what they did. They're laughing because they didn't quite thread the last bit into it properly. And so they're laughing about, this is my interpretation. They're laughing about, oh my goodness, you know, I'm sure we practiced that. Didn't we practice that? I thought we practiced that. Who was supposed to do that? And it's okay. It's okay to laugh. And we certainly laugh a lot in Kapa Haka and in all levels, whether you're young like these people here, whether you're Anna's age, or whether you're Kahupo's age. There's a place for seriousness and there's a place for laughter and lightness, and it's okay. But more importantly, these individuals are non-Māori and they've become so comfortable in their environment. It's okay. They're not fearful to have a laugh when they mucked up. Anna is not fearful to step forward, but she does say in that interview, I do not stand unless I'm asked to. So even though she's got the reo, and even though she performs the karanga really well, and she's obviously teaching all the kids at Hoani Waititi, that's full immersion kaupapa Māori at Hoani Waititi, all those students are full immersion kaupapa Māori. So she's teaching them. And, you know, here she is, she's immersed herself, she said so herself, where she's found her place in that comfort and in that confidence. There's a place for all of us in this world of mātauranga educational Māori. There's a place for all of us. There's a place for all of us in karakia, in waiata, in Kapa Haka. Haere mai ki taku taha, ki te whakakaha o ākoranga. So come and walk beside me. Right at the very beginning, we know Taha Māori means to walk beside. Haere mai ki taku taha. There's a place right here next to me. Haere mai, kia kaha tō reo, kia kaha tō ākoranga, kia kaha tō mātauranga. Who decides? Who, what, when, why, and where? You do. You decide. Kōrero mai, karanga mai, waiata mai, kapa mai, kia kaha e hoa mā, kia kaha. Hoi anō, haere tonu tātou ki te kaupapa nei. Oh, aroha mai. I've forgotten my little book with the beginning. The Gospel, aroha mai, the Gospel of Mark, beginning at chapter 12. Aroha mai. Ko te haerenga mai o tētahi o nā karaipi. Ko te rongona ki a rātou e tō tohi ana. Ka kite he pai tāna haka hoki ki a rātou. Ka ui ki aia. Ko tētahi te tuatahi o nā ture katoa. Nā ko te haka hokinga maia ihu ki aia. Ko te tuatahi o nā turi katoa. Hakarongo e iha raira. Ko te āriki ko tō tātou atua. He āriki kotahi. Kia haka paua hoki tō nākau, tō wairua,
tō hingingaro, tō kaha. Ki te aroha, ki te areki, ki tō atua. Ko te turi tuatahi tēnei. Ko te tuarua tēnei, kia aroha koe ki tō huatata anō ko koe. Ka hore he turi ke atu e rahi aki ana I inei. Nā, ka mea te karaipi ki aia. He pono e te kai whakako. He tika kōrero ko tahi tonu ia, a ka hore tētahi ko ia anake. A, ko te haka pau I te nākau I te hingingaro, I te wairua, I te kaha, ki te aroha ki aia, me te aroha ki tōna hoatata. Anoa ko ia, nui atu I nā tahunga tinana, I nā patunga tapu katoa. No te kitinga o ihu he kupu mōhio tāna I whakahoki ai, ka mea ki aia. Ka hori koe e matara atu I te rangatiratanga o te atua. Ki hai tētahi tangata e maia ki te ui ki aia I muri iho. Kia ora, kia ora. You're definitely forgiven for not having that timatanga ready because you've stepped in unexpectedly. Kia ora, kia ora. And, you know, we all know that if you were preparing to read the gospel or do a reading, you will have prepared for it. So my respect to you, Deb. Thank you for stepping in. Kia ora. This is Diana. Tīwarangi o te rā. Whakarongo o Ihararia. Ko te ariki, ko te tamatua. Hi ariki kotahi. Kia whakapuna, whakapua, hoki tau nā mai. Tau wairua, tau ngilaru, tau kaha. Ki te araha, ki te ariki, ki tau atua, ki ko te turi tahi tīnai, ko te turua tīnai. Kia araha ko ki tu toa tata, ana ko te ko koe. Ko hori te turi tu atua e rahi aki ana I inei. Maka tikau ma rua tikau ma iwi ko turu tikau ma tahi. Kia ora, kia ora. Ti inoi e te rā. I hikarati nā mātou I ako ko amaki ki tahi atu ka riti ko koe. Miatia ko kaba ka mātou ki te awhi, whakaroa hoki ki te tukino. Me te mohio ko te hoa rata, ko ki tina. E pātaha atu ana mātou araha, o mātou ara koi rāni. Whakarongo ki tine mo inoi, runga e tō inga. Amen. Well done, Diana. Mahi kan. Well done. Well done. We have
a handful of enthusiasts who have shared with us their waiata that they have learnt somewhere in their journey here on Taha Māori and elsewhere. And they give us their contribution to the Kapa Challenge. We offer you our heartfelt thanks for those enthusiasts, for your wonderful contributions. Ngā mihi mahana, ngā mihi nunui kia koutou. And without further delay, whakarongo, titiro mai. Ko tēnei te wā, ka wai ātau, ka wai āta ki ai oa. Ko tēnei te wā, ka inoi au, ka inoi i te ariki. Wai ata aroha nui, wai ata aroha nui, wai ata aroha nui, ki te Tu tirat mai nai wi, tato tato e. Tu tira mai nai wi, tato tato e. Wai ata maramatanga me te aroa. E nai wi, kia katapatahi, kia katahi ra, tato tato e. Tu tira tai mai nai wi, tato tato e. Tu tira mai nai wi, tato tato e. Wai ata maramatanga me te aroa. Et nai wi, kia katapatahi, kia katahi ra, tato tato re. Tato, tato e, I awa he. Waiata, tahine tarukino. Tahine tarukino, mahi wai aipo, ki te wihinga, aroha kawana, haere mai ra. Ki aha nei ra, haere mai tina nui, haere mai. Tahine tarukino, mahi wai aipo, ki te wehenga, aroha kawana, haere mai ra. Ti aha nei ra, haere mai tina nui, haere mai. Tu tira mai nai wi, tato tato e. Tu tira mai nai wi, tato tato e. Whai atu marangatanga, ki te aroha I nai wi, ki aku tapatahi, ki aku tahina, tato tato e. Tu tira mai nai wi, tato tato e. Tu tira mai nai wi, tato tato e. Whai ata marangatanga, ki te aroha I nai wi, ki aku tapatahi, ki aku tahira, tato tato e. Tato e.
wa mana iwi, tatou, tatou, ai. So te wa mana iwi, tatou, tatou, ai. Waka te mana tana, me te abawa. Ena iwi ki ata tapu tapu, ki a go te tahi wa. Tatou, 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 Ko whio toku ingoa. Ko nai taku wahine a Christine. No London, Ingarangi o ko tupuna. Kai ten ohu au ki tamaki makaurau. Himene ko tahi rau. Arahina e ihoa. Arahina e ihoa. Topononga e te au. Whakakitia mai tō kaha. Poritia au e koe. Whakaia, ki te kai e ora ai, ki te kai e ora ai. Whakahekia mai te puna, he oro io te hara. Tukuia ko te kapua mura, he arai au. Tēne hoki, whakakahengia e koe, whakakahengia e koe. Whakamamakia e koe, tō te mate takiwa. Whakawhitia tō poronga, ia wai e harano. Whakakaria, ki te wai o ke nana, ki te wai o ke nana. Wow, ka mau te wehi. Tino chur, ai marika, tino awesome. Those contributions from our enthusiasts for the Kapa Challenge. Thank you so much for wonderful. Tu Tira Mai, of course, was the favourite. That's tipped as the favourite for our Kapa series.
this round. Wonderful. Thank you. Thank you. Mihi nui kia koutou katoa. You'll be able to, look back at that when we upload it onto into YouTube. E te atua ka harawa he atawhainga nau kia matou I tenei taima. I nā kau, tahi ai matou ki te inoi ki a koe. Kua mai nei, hoki koe. Ki te hui te hunga tokorua tokotoru rānei. I runga I tō inoa ka tukua mai e koe. Ka mea e inoi ai ratou. Whakamana aia nei e ihua ga hiahia. Me ka inoi a au pononga. Ki ngā mea e tu ana ia ratou. Tukua mai kia matou kia mohio ki tō pono. I tenei au a itera kia tae atu. Ki te oranga tonutanga. Amine. 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 He honore, he kororia, he hallelujah ki te atua. He maumarongo, he atapai, he manaki ki runga I te mato te whenua. He hakaro pai, he hakaro kui, he hakaro roa ki ngā tangata katoa. Nō reira ki a tau, ki a tātou katoa. Te atapai o tō tātou ariki o Iukalaiti. Me te aroha o te atua. Me te whiwhinga tahitanga ki te wairua tapu. Ake, ake, ake. Amen. Amine. And of course, we draw our this series to a close. And thank you so much for being with us. There's I could go on with all the words to thank you and encourage you and enable you and all those sort of things. You know how I rock and roll. But certainly thank you. Feel free to unmute yourself and let's have a cordial or anything you want to ask me in this series or anything at all.